Good noon to everyone. Today discuss about the Prpc, Petroleum, Refinery and Petrochemicals. Today discuss about the correlation index. In the previous lecture, આપણે classification of mass transfer operation અને UOPC factor જોઈ ગયા હતા આપણે. And the also classification of petroleum crude oil. Okay. Today important point discuss કરીશું આપણે જે ડેફિનેશન માં પૂછી શકે છે વારંવાર correlation index. Now start simply. The like characterization factor correlation index is also related to the boiling point and gravity સાથે. However, it is useful in a marginal. First of all, write down this equation. Okay. C index यानी कि correlation index CI. Like characterization factor correlation index is also related to boiling point. Okay, and the gravity, however, it's useful in a margin. The correlation index is equation is equal to 48,640 by TB plus 473.7 multiply rho minus 456.8. So where is the TB boiling point is the modal Kelvin matter, and rho is equal to specific gravity at 15.6 by 15.6 degrees Celsius, and the correlation index to paraffin is taken as 0, and for aromatics is taken as 100. The value is not a quantitative, hence a relative indications of the group and only these possibilities. Okay, so first of all write down these equations and this notification also. Okay, most important here. Now, what is the correlation index? Simply, characterization factor and a correlation index is also related to the boiling point and a gravity. However, it is useful in a marginal vapor. Simply, correlation index CI is equal to 48640 by TB plus 473.7 multiply rho minus 456.8. Where is the TB? The boiling point in a molar Kelvin. The rho is equal to specific gravity at a 15.6 degrees Celsius by 15.6 degrees Celsius, and a correlation index for a paraffinic is taken as 0, and for aromatic is taken as 100 basis. The value is not quantitative, hence relative indication of the group is only some possibilities. Okay, હવે જોઈશું આપણે this is a previous lecture માં જે જોઈ ગયા હતા UOP factor નો equations. Okay, જે previous lecture માં આપણે completely જોઈ ગયા છે, જોઈ લો એકવાર ફરી. Characterization factor is immerse utility in a refinery calculation part. Beside it is got capacity to predict the quantities of a crude. It can be provided with many valuable data on a fractions, API gravity, and the molecular weight has other parameters. It can give almost all the necessaries. Some information about the fractions right from the physical properties, tendency of cracking. The relation is given by this equation. Okay, and API gravity equation, this is a this one API no equations છે. Okay. હવે જોઈશું આપણે important part. Distillation characteristics. એમાં crude assay analysis આપણે જોઈ ગયા correlation index. Okay, detail માં like a characterization factor અને correlation index છે. Okay, most important છે, ફરી એકવાર જોઈ લો equation સહિત. The CI is equal to यानी कि correlation index is equal to 48640 by TB
plus 473.7 multiply rho minus 456.8. Where TB boiling point, the molar K is rho is equal to specific gravity at a 15.6 degrees Celsius by 15.6 degrees Celsius. And the correlation index for a paraffinic is taken as a 0 લીધું છે આપણે. Now this one part, distillation characteristics. The distillation characteristics of a crude are assessed by the performing a primary distillation called true boiling point. Crude assay analysis. Distillation characteristics of a crude are assessed by performing a preliminary यानी कि शुरुआत to distillation called true boiling point analysis, and this pulse to test enlightens the refineries will all the possibilities information regarding the percentage quantum of the fractions base of crude and the possible difficulties based during treatment operation etc, and the information supplied by this distillation form the basis of design of a distillation column and thus represent the validity of crude distillation. Okay, now the important part છે true boiling point. આપણે જે previous lecture માં definition તરીકે જોઈશું short note તરીકે detail માં with a graphical system. Okay, now the revision part, this all the point. First start કરીશું આપણે origin અને formation જે આપણે જોઈ ગયા છે. Occurrence of petroleum, theoretical part. The petroleum occurs in the earth crust in all the possible state and varies in color from light brown to dark brown or black, existing luminescence in some cases. It is a mixture of various hydrocarbon homogeneous series, namely paraffin, naphthenic and aromatic na basis par છે. Thus the main elements are C 84 to 86%, carbon માટે, hydrogen છે 11 to 14% અને other element O2 N2 અને sulfur, oxygen, nitrogen and sulfur rarely constitute about 8%, including the different metals and inner trace. Petroleum is more homogeneous than coal and occurs mostly in sedimentary rocks. Okay, origin and formation na main equation જોઈ ગયા હતા આપણે. This one જે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ સાથેના રિએક્શન છે વિથ વોટર અને આપણને મળે છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એ જ રીતે એલ્યુમિનિયમ માટે. Assuming the availability of such carbides in an earth crust, they arrived at this axiom. In fact, the deposit of such magnitudes could never be balanced. With these ideas, the cosmic hypothesis is a depict in this basis. અને સબ ઓબ્ઝર્વેશન પહોંચી ગયા હતા. ઓર્ગેનિક થિયરી જે yield કન્વર્ઝન અને સિલેક્ટિવિટીના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. then the composition of petroleum જે આના બેસિસ પર છે, this one percentage wise.
Okay, now the important part for a paraffinic, જે પેરાફિનિકનું જે ઇક્વેશન્સ છે જેને ફોર એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે તમને એનબ્યુટીન અને આઇસોબ્યુટીન. The C5 exhibits the three isomers and the number of the isomers increases as the number of carbon atoms increases. C13H28. અને જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પેરાફિનિક ધીઝ વન. ઓકે, ગ્રાફિકલી બેસિસમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન અને થર્ડ વન, આલ્કેલાઇન્સ અને આલ્કોહોલ એસિડ્સ. એના 3 પોઈન્ટ આપણે અલગ અલગ રીતે અહીં આપ્યા છે. ગ્રાફિક કોન્વર્સિસ છે બોઇલિંગ પોઈન્ટ વર્સિસ કાર્બન એટમ્સ માટે. Them unsaturated oil point diethylene naphthas. Okay, now the important point, this one, classification of mass transfer operation, classification of the petroleum crude oil. Petroleum is classified into mainly three contingent types. The first one, paraffinic base, mixed base, intermediate base, and the third one, naphthenic base. Okay, રેસિડ્યુના પર્સન્ટેજ ચાર્જ અલગ અલગ આપેલા છે. મોર દેન 5%, 2% અને 2 to 5% પોઈન્ટ વાઇઝ. એના 2 કી ફ્રિક્શન્સ ક્લાસિફિકેશન આવે છે. કી ફ્રિક્શન નંબર 1 અને કી ફ્રિક્શન નંબર 2. એમાં કેરોસીનના લ્યુબ છે, અલગ અલગ ટેમ્પરેચર આપેલા છે, અલગ અલગ એપીઆઈ ગ્રેવિટી છે, ઓક્ટેન નંબર બી અલગ અલગ હશે. એપીઆઈનું ઇક્વેશન્સ છે અમેરિકન પેટ્રોલિયમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ 141.5 by rho minus 131.5. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે યુઓપી ફેક્ટર્સ, જે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા હતા. યુઓપી ફેક્ટર સી यानी कि कैपिटल के K is equal to 300 root R by 0.827 rho is equal to 300 root T rho. નોટિફિકેશન તમને ઓલરેડી જોઈ ગયા છે આપણે. અને એવરેજ ઇક્વેશન એનો આ છે મિક્સ બેઝિસનું, જે કે આપણો ફેક્ટર K1 અને K2 K3 અલગ અલગ છે રિસ્પેક્ટિવ સી ફેક્ટર્સ. અને W1 2 3 એ છે આપણા વેટ ફ્રેક્શન્સ માટે છે. ઓકે, નાવ ધ today's topic cover up the correlation index. Like a C factor correlation index, and there is related to the boiling point and gravity, however too useful in a marginal. The correlation index CI is equal to 48640 by TB plus 473.7 multiply rho minus 456.8 for the two boiling point TB, and the rho is equal to specific gravity and 15.6 degrees Celsius by 15.6 degrees Celsius is the correlation index. Some paraffinic is taken as 0 અને એરોમેટિકના બેઝિસ પર આપેલું છે. ઓકે, અને ડિસ્ટિલેશન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે જોયું ક્રૂડ એસે એનાલિસિસ. ઓકે, રીડ ઇટ ફર્સ્ટ ટાઈમ. The topic is completely over. Now the simpler discussion and read first point. Distillation characteristics of a crude are assessed by performing a preliminary distillation called true boiling point. This pulls the test and lights the refer will be possibilities, some information regarding the percentage quantum of fractions and base of crude and the some possibilities, some difficulties based during treatment operations and informations just supplied by this distillation form the basis of the design of distillation column that represent the variety of the crude distillation point.
ઓકે, તો ટ્રુ બોઇલિંગ પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં જોઈશું. થેન્ક યુ સો મચ.